We need to get to our next gig. We're doing this for you and our lovely saga. You take care of things on this side. Don't screw it up, Tom! I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. Cara, eu jurava que essa tinha sido a batalha final. Eu tô ansioso pra ver como que vai ser essa TGA, cara. Oh, e esse ano tem muito jogo bom concorrendo, né, cara? Claro que nenhum bate o Elden Ring ainda, mas esse ano tem muito jogo bom. Welcome back, Wake. You are Wake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is... are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The Dark Presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the Dark Place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a Bureau containment unit like that. And now the Dark Presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. É, pessoal, voltei. Tá só falando com a minha mãe aqui. Acho que posso dar Scratch will jeito. go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help. This is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. Quem tá com a perna fudida é você. Vamos lá. Vamos se armar aqui. The FBI vehicle would be at the parking lot. Fia, só lembrando, tá? Eu sou o escritor. Se eu quiser riscar seu nome da lista, tu desaparece na hora, demorou? Então se comporta aí. Pô, não fode, não consegue nem andar e quer dar sermão. Fala sério. O Alan é tipo o Kira, né, com o Death Note. Tudo bem que esse filho da puta literalmente parece que não tem poder nenhum na própria história dele. Mas, enfim. Pô, eu tinha muito mais itens com ele, não tinha?
Não é pra falar nada, não. Mas ele já deu um risco na perna dela. Essa foi boa. Eita I was porra. awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. Cara, se eu não me engano, A flashlight in the other. Haunted by my own writing. aquela ilhazinha ali é onde I knew what I ficava had to do. Stop the horror story from coming true. a casa na cabana que ele ficou com a Alice pra tirar as férias no primeiro jogo. Se eu não me engano, tá? Vamos ver. O que a gente vai achar aqui? Ah, começou já. Ah, qual foi, meu filho da mãe? Fica quieto aí. Porra, não fode. E essa escopeta que não foi pro espaço rápido? Espaço rápido também aqui. A pistola tá errado também. Ah, é pra cá. Pronto. Pô, Saga, você não deixou nada pra mim, hein? Poxa, que clima. Lá. Vai, cai dentro. Não consegue me ver, né? Pois é, que pena. Deixa eu olhar o mapa enquanto vocês ficam aí me procurando. Eu não consigo olhar o mapa. Caralho, eu não consigo ver o mapa. Ah, fudeu. Morreu? Nossa, esquiva perfeita. Toma pra você ficar esperto. Ah, pera aí, porra. Pô, eu não entendo, cara. Você aponta a lanterna no filho da puta, ele não fica vulnerável. Eu não sei onde eu tenho que apontar a lanterna. No primeiro é só você apontar pra qualquer parte do corpo dele que já dá certo. Ah lá. Tá vendo? Ah, pro inferno. Morreu? Morreu. Pô, vou ter que organizar de novo, cara. Agora sim, por mais que o jogo esteja bom, não vou negar não. O combate do primeiro parecia que era mais fluido. Esse aqui tem hora que o filho da puta simplesmente não mira e não atira. É tipo, ou talvez as ações sejam muito lentas. Vem cá, o palhaço. Quem foi o desgraçado que me atacou por trás? Ah, tá vindo, olha lá, foi você, né? Olha lá, tá vendo? Eu tô apontando a lanterna e não... E esse soco que ele deu, eu tava literalmente segurando o L2 pra mirar. Eu não apertei pra ele dar um soco. Inclusive, é eficaz o soco? Vamos ver. Vamos ver. É só pra afastar mesmo.
Sei lá, a lanterna nesse jogo aqui, ela não tá nem um pouco efetiva, cara. É claro que quando você tira a sombra dos possuídos, você causa muito mais dano com as suas armas. Só que, pô, pra você conseguir tirar essa sombra, cara, tá um inferno. Parece que tem pontos específicos de cada sombra onde você tem que mirar. Foda que eu perdi todos os itens que eu tinha com ele, né? Bom. Caralho, e essa ventania? Caralho. Vem. In the dark place, a dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into Scratch. Pô, essa salinha dá uma sensação de alívio, né? Aí você sai dela e você fala, fudeu. Cara, o carro dela tá lá em cima de tudo, né? Nada se compara a uma save room de Resident Evil, é pior que é. Pior que não mesmo. I had to get to Bright Falls. I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice.
Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was going to make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. This is not what I expected. Isso tudo porque mataram o cachorro dele. É, Sr. Wick. Alan Wake is this generation's greatest storyteller. Ah tá, desculpa, confundi o personagem. Hello, I'm Ilmo Koskela, and welcome to the Koskela Brothers Book Club. This week we will review the highly anticipated new novel by Alan Wake, Return. Return is printed on a firm, high-quality white offset uncoated paper. Deerfest. Nightingale's shocking death at the beginning is the first in a non-stop parade of shocks. The overlap scenes in particular are rich examples The tragedy of Saga losing her family is a blatant commentary on a woman's struggle to balance her personal and professional lives. Eu passei por isso aqui, pelo poço. The stage fight scene in Departure is one-upped by the absolutely mind-frying Dark Ocean summoning. I didn't understand what was going on half the time, but I loved every word of it. Alan Wake Return. Vai falar alguma coisa? Não, né? Tá em choque. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. Sick story. I had the book now. I could write my ending to Return. I had to get to the writer's room to stop this horror story. This was an obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading.
cara. Pô, tinha alguma coisa aqui? Não. I had to find another way inside. Começou as palhaçadas. Ah, é, eu tinha aberto esse lugar aqui. Ah, mas ele não vai passar. Cara, tem um porão, mas assim... Se tem um lugar que eu não quero entrar agora é o porão. Ah, ele não entra por aqui também. Cara, você tá de sacanagem que a gente vai no porão. Ah tá, não dá pra entrar também, ótimo. Beleza, Brunão. Valeu, filho. Cara, como que eu vou entrar nessa casa agora? Se quando eu voltar tiver lá, vai aparecer. Demorou. Alice? What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Porra. É. Eu reclamei muito do primeiro por ser apenas um jogo de suspense e não terror. E esse aqui tá terror psicológico pra caralho, cara. Os caras devem ter olhado assim, os produtores falaram assim, vocês querem terror, então? Vou mostrar pra vocês que é terror, então. Lá no final. Puta que pariu. Fudeu, eu vou morrer. Ah, que filha da puta, cara. Caralho, tem que continuar. Get your butt in here, Alan. It's safe here. We're safe in the light, Alan. For now. But he's very pushy. Rose, right? From the diner.
How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. I'll do what I can. Porra, Rose, tu não vai virar um possuído não, né? Pô, tu literalmente é a única pessoa confiável agora. Upstairs. The writer's room must be in the attic. That's where the windows were. We'll loop around and come together, Tom. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can keep life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. The matter is a stake. Now comes the end of the rhyme. Thank you, Ahti. I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. Return's ending was an eternal deerfest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Opa. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is Arrow, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance.
Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Through darkest dark, I'm pushing through. Through the end, I'm reaching you. Though they keep saying that my baby is gone, I keep on loving you. For my love's the light, holding you tight, holding you tight. Take that away. I'll change the story where it's saying there is no one left to love. Last words to say. I'll change this story so it's saying when there's no one left to love, and there's no light left to guide us all. Still keep you with me through the darkest night, and I won't let go, yeah, there's always you to love. There's a spark of light to guide us home. I keep you with me through the darkest night, and I won't let go, no, I won't let go. Pronto, vamos lá. Ela tinha dito algo sobre a estação de metrô. É verdade, ela não tem aquela luzinha lá do Wake. Entre na fonte.
Parou, né? Cara, agora que eu vi minha vida. E Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. Stretch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside. Is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing will sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Is it over? Anderson. quem deixou pra ele foi a esposa, né? Foi a Alice. Então ela planejou isso pra, tipo, salvar o Alan. This part is just for you. Essa parte é só pra você, pra mim, né? After the haunting Depois eu started, só- I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness, the same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you, so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark.
And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Alan, I think we're getting close. Nem fudendo, cara. It's not a loop. It's a spiral. Nem fudendo que ele terminou com uma frase dessa. Vai se fuder. Cara, que foda. Que nem o primeiro. It's not a lake, it's an ocean. Agora não é um ciclo, é uma espiral. Puta que pariu, que foda. Cara, incrível. Incrível, incrível. E o pior é que eu fiquei puto com essa frase dele no início. Porque eu fiz um vídeo falando do primeiro Alan Wake. Tá no canal aí, um vídeo de 15 minutos falando que é melhor que o primeiro. E eu contei que quando eu joguei o primeiro pela primeira vez, eu não tinha curtido. Eu falei, nossa, isso aqui era pra ser um jogo de terror, era pra ser um jogo maneiro. E não, pô, é só um suspense com um monte de sombrinha. Só que depois que eu entendi que o jogo era focado em narração, na história e não em lance de gerenciar itens, essas coisas. Caralho, a música é boa. Eu comecei a curtir muito mais o jogo depois. Só que a primeira vez que eu zerei, eu fiquei puto porque eu fiquei assim... Porra, tudo isso pra esse filho da puta ficar no lago, o oceano. Vai tomar no seu cu, filha da mãe. Aí depois, porra, falei, maneiro. No próximo vai ser não é mágica, é ciência. Muito bom. Ai, ai. Verdade, né? O primeiro foi focado direto no lago, né? Que ele ficava vendo a esposa dele se afogar direto e direto. E os possuindos saindo do lago. Aí ele entendeu que era um oceano. E nesse daqui foi muito mais focado em loop, né? Esse aqui foi muito mais focado em loop, de você entrar num lugar e parar no mesmo. Muito foda. Pô, cara, genial esse jogo. Pior que foi bom esse final. Foi absurdo, cara. Foi muito bom, que isso. Tinha os espirais no game. Nas portas. Não é um ciclo, é uma espiral. Cada jogo ele vai entendendo uma coisa a mais. Uma parte a mais da história. Que era uma espiral, se não me engano, quem falou isso foi o eu não lembro se foi o Casey ou se foi aquele faxineiro safado.
Cara, esse ano a gente tá cheio de jogo bom. Outro jogo com pós-crédito, com uma música incrível. Resident Evil 4, cara. Absurdo, absurdo. Música pós-créditos. Vai ficar tipo série, aparecer várias pessoas com habilidades.